In the aftermath of the genocide perpetrated against Tutsi, Rwanda had to face so many challenges. Some of them were related to the fact that the country had just lost more than 1 million lives. We had so many orphans, we had so many widows. The social fabric was destroyed. There was a need to reconstruct that social fabric, which is the foundation for every success of the country. So the country was in a very bad shape, but the country could see the light at the end of the tunnel. After the establishment of Kigali Genocide Memorial, the question was what this memorial means for Rwandans, for survivors, for international people, in terms of looking back and learn from the past and understand the root cause of genocide so that we can be able to take measures to prevent it for the future. We had to find a methodology to get these people to learn from the past. The only way is through education. Peace education program started at the time when we started realizing that there was some genocide ideologies lingering in people's minds. People were receiving tracts, "We're going to kill you again." And it was a big issue, especially when we realized that it is coming from young people. Number two, the memorial was here. And people were visiting, including young people were visiting the memorial. So they had too many questions. Why, how, what? Tugitangira guhugura abanyeshuri wabonaga bitoroshye cyane. Nyuma yo gutangira kuyobora ibiganiro, kuganira kubigisha, batangiye gufunguka, batangira kutwereka ikibazo gihari, ikibazo cya identité, ikibazo cy'amoko cy'abahutu n'abatutsi. Kuko icyo gihe abana benshi bari bafite amateka atandukanye. Bamwe bafite ababyeyi bafunze, abandi ababyeyi babo barishwe muri genocide cyangwa se abavandimwe babo, abandi bavuye hanze batazi amateka y'igihugu cyacu. When we started it, we had so many challenges and questions, and a lot of questions came into our mind. The first question was, how can we talk about genocide? What kind of methodology we should use? What kind of narrative we should introduce that brings peace? What kind of lessons that we should put together to make sure that we don't bring collective blames? Having in mind that survivors and perpetrators still living together. Having in mind that in the classrooms here in Rwanda, you find children of perpetrators, you find children of survivors, all learning together. So we adopted the storytelling methodology. Our peace education program is built around what we call the mobile exhibition. The mobile exhibition, it is a set of stories. We actually have 19 stories. And these are stories that were collected from different parts of Rwanda. What made them unique is that when you are listening to those stories, you identify with them. Nk'iyo turebye Grace na Vanessa ni urugero ngerwa nkoze ku mutima cyane ku buryo ubutwari bwa Grace nigeze gutekereza ngo iyo nza kuba Grace kuko nanjye nendaga kugira imyaka nk'iya Grace kiriya gihe. Maze kumva inkuru ya Jacques na Martin yankoze ku mutima, sanga uyu munsi wa none ku bana bacu dufite baramutse bagize umutima nk'uwa Martin bashobora hunga abantu cyangwa se guhuza imiryango yatandukanye kubw'ibibazo runaka bagize. Using stories that out from the communities, we realize that the community members are the right teachers to the communities. With ESPR, we were working with the other boundary partners, as we call them, and specifically working with teachers to accompany the implementation of the new curriculum, which now had peace and values education as a cross-cutting issue. Mbere yuko nitabira amahugurwa y'uburezi bushingiye ku mahoro, hari ibibazo bitandukanye nagendaga mpura nabyo bikanambera imbogamizi. Navuga nk'urugero, hari gihe nigishaga ndimo kwigisha nk'ikinyarwanda nkagera ahantu ngomba kuvuga kuri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Umunyeshuri akambaza ibibazo bitandukanye kuri iyo
nkabura uburyo namusubiza kuko nanjye hari bimwe muri byo ntabashaga kubonera ubusobanuro. Hari abarimu bakubwiraga ngo nshobora kwigisha ibindi kandi yarize amateka ariko sinshobora kuvuga kwigisha histoire y'u Rwanda, ariko nyuma yo guhugurwa baratinyutse barayigisha, ntabwo ari uko batari babizi ahubwo nuko bari bagitinya. We invited teachers here at the memorial. We sat with them. We said, okay, now how do we do it? So with teachers, we came up with the teacher guide. We also came up with the model lesson plan for different lessons. So it became easy for them because they worked on it. So today, for those teachers who were trained by us, they are able to include peace and values education in their classroom. Abanyeshuri twabigishaga ariko tudashyiramo izo aspect z'amahoro, peace and values, ariko ubu ngubu tugiye kujya tubishyiramo ku buryo umuco w'ubworoherane wo kubaka amahoro nawo uzajya ugenda kugira ngo twige science sans conscience. So twiga ahubwo science avec conscience. Nta somo na rimwe umurezi atakigisha adakoresha atashyizemo indangagaciro. Buri masomo yose indangagaciro z'amahoro zibonekamo kandi na nyinshi. Iyi gahunda yo burezi bugamije amahoro no mu mibare ishobora kuzamo, ngira ngo mbwire abantu bumva ko mu mibare bidashoboka. Wenda tuvuga ugiye kwigisha kugabana, kandi bizaba ngombwa ko abana bashobora kugabana imitungo, bashobora kugabana ibintu bitandukanye, ukabereka ko muri cya gihe cyo kugabana bakagombye kubigabana mu mahoro. Aho ngaho ushobora kuhuririra kwigisha umwana indangagaciro y'amahoro, ukamwigisha indangagaciro yo kugira ubumuntu, kuko niba yagabanye na mugenzi we ntamucure, yasangiye na mugenzi we ntamucure, biragaragaza ko afite ubumuntu muri we. Byari ikibazo rero mbere tutarabahugura, ntago bumva uko umuntu ashobora kwigisha peace and value education nka cross cutting issue, ariko tubereka uburyo butatu. Ubwa mbere ni methodology bashobora gukoresha, ubwa kabiri ni muri content, ashobora kubishyira muri content yigisha, ubwa gatatu ni action and attitude of teachers, imyitwarire y'umwarimu. Tubigisha ko ari role model, bagomba gufasha abana kugira ngo abana babatinyuke babigireho muri societe mu birebana no kubaka amahoro. We think the proudest moment is what has happened within the school system. The rollout of the curriculum for peace and value education is really impressive, both the work that Aegis has done in their own program and the support that they have been able to build from Rwanda Educational Board, for instance, and support from local communities and schools. I was very, very excited to see how the stories shared to the Minister of Education through the Rwanda Education Board. That story had been used during the national examination in the senior 6 examination on the history. And that's exactly what we wanted, to make sure that we use our own stories, the stories of Rwanda. And we're going to continue with the National Examination Council and at the same time with the Rwanda Education Board to make sure that more and more stories contribute to different activities that education system is using in this country. Nyuma yo gutangira guhugura abarimu n'abanyeshuri batangiye kugaragaza yuko hari na message cyangwa se ibitekerezo bitari byiza bakura mu babyeyi babo, basaba yuko nabo twabahugura, nabo twatangiye gukorana tubahugura naho ku burezi bugamije kubaka amahoro. Icyamfashije muri aya mahugurwa y'uburezi bushingiye ku mahoro, irya mbere n'iryo zina, iyo nyito y'uburezi bushingiye ku mahoro, icyo cyaranyubatse. Hakurikiraho inyigisho nakuyemo nk'umubyeyi, byaramfashije. Nagerageje kwicarana n'abana ndabaganiriza kuko nari maze kubohoka ku mutima, ngerageza kubumvisha yuko hatazagira uwaturuka no ku ruhande wabazana mu kintu cy'amoko. Uburezi rero bushingiye ku mahoro, abana babumenye bakabwigishwa neza, bazabwigisha n'ababyeyi, kandi ababyeyi bazahinduka. The impact of the peace education program on young people. Young people have started more than 200 projects related to peace in their communities, and those projects have contributed in problem solving in their communities. We have also seen young people taking the lead in influencing their fellow youth, parents, educators, and decision makers in their communities to become peace builders as well. Nyuma yo kuva mu mahugurwa, hari ishusho nabonye y'ibyo najya gukora mu muryango ntuyemo,
cyane cyane ku bana babayeho mu buzima bwo ku muhanda. Natangije organisation yitwa One Help One Direction ihumure, aho twatangije gahunda ya buri cyumweru yo guhura nabo yitwa Smile Sunday, aho tugarura abo bana tukabiyegereza, tukanabafasha gusubira mu miryango, tunabereka yuko kuba mu muryango ari byo bifite inyungu nyinshi cyane kurusha kuba mu muhanda. Tunagerageza kureba impano umwana afite tukazizamura ku buryo zishobora kuzamugirira akamaro mu minsi iri imbere ahazaza hiwe. The Research Policy and Higher Education Program in Aegis was created in 2015, and the situation then was that we had limited base of research works produced by Rwandans, and also for the ones that were producing it, we had a lack of visibility, or at least a limited visibility of those Rwandan researchers. So in front of that picture, the Aegis Trust decided to contribute to increasing the visibility of Rwandan researchers as the ones that have lived the genocide against the Tutsi and the ones that would have important messages to share. Kubaka amahoro n'urugendo, ntabwo navuga ngo twageze aho twifuza, haracyari urugendo runini, ariko turabona ko hari impinduka ikomeye cyane. Ikindi nuko abanyeshuri nabo ubona ko bagenda bigishwa kubana mu mahoro bakiri bato, byibura ibyo bikabafasha kurwanya amacakubiri n'aya ngengabitekerezo twahereho dutangira programu yacu, kugira ngo abana bakure bumva ko ari abanyarwanda, ho kugira uzizwa uko ari cyangwa se ko yavutse kandi atarabihisemo. Aegis was lucky to have many fathers on board, maybe because they understood the cause, they understood the need for peace and values education in our community, given what the country went through. Aegis have achieved very impressive results, but of course it doesn't end here. The need is still strong, so it's something that we will have to continue working on. The peace education produced and created and implemented by Aegis Trust, it's proven model for peace. But we also invite all supporters to come and joint effort with us to distribute and to share these stories and this achievement of peace education to different places, especially in Africa.